So అందరికి నమస్తే, నా పేరు మొనాలిసా. ఐఎమ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అట్ ఐఐటి భువనేశ్వర్. సో ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మనము ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఆక్సిజన్ తో డీల్ చేస్తాం. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్కహాల్, ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. ఇందులో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వస్తాయి దాంట్లోకి. బట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం చాప్టర్ డీల్ చేసేది ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. తర్వాత కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ డీల్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది 3 పార్ట్స్ లో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం వాటర్ నుంచి ఆల్కహాల్ ఎలా అనేది తెలుసుకోవాలి. లైక్ ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ యూ కెన్ సీ ఎన్సీఆర్టీ చేసిన. సో సో ఆల్కహాల్ నుంచి మనకి వాటర్ నుంచి మనకు ఆల్కహాల్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనము ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్.
Namaste, నా పేరు Monalisa. I am a student in IIT Bhuvneshwar pursuing my second year. అయితే ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైన్ ఆక్సిజన్. సో దీంట్లో మనం 3 డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ దాంతో డీల్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అంటే ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్, నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్, తర్వాత కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. సో నేను ఇది ఎన్సీఆర్టీ ఓపెన్ చేసే ఉద్దేశం ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ఎన్సీఆర్టీ అంత మనం వాడకపోవచ్చు, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మనకి టాపిక్స్ ఏంటివి అనేటివి ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, టాపిక్స్ ఏంటనేది ఐడియా వస్తే అది మనకి ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దాని తర్వాత సీక్వెన్స్ మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మన బేస్ ఆఫ్ జేఈ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ. ఓకే, అందుకోసం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయినప్పటికీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎన్సీఆర్టీ. సో ఫస్ట్ ఒకసారి మొత్తం చూస్తే ఒక ఓవర్వ్యూ వేస్తే మనకి డిఫరెంట్ ఫస్ట్ అయూపాక్ నేమ్స్ నుంచి, తర్వాత ఫినాల్స్ గురించి, వాటి కామన్ నేమ్స్ అండ్ అయూపాక్ నేమ్స్, అండ్ ఇట్లా ప్రొసీడ్ అవుతూ మనం ప్రిపరేషన్ చూస్తాం. తర్వాత దెన్ ఫినాల్స్ ప్రిపరేషన్, ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సాల్ట్స్. ఈ రియాక్షన్స్ అన్నిటికీ నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నేమ్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత వాటి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తాం. ఓకే, సో ఇది మన బేసిక్ ఐడియా. లైక్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ ప్రొసీజర్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనం జిఓసి, ఇక్కడ జరిగే జిఓసిని లైక్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఇంటర్మీడియట్ రియాక్షన్స్ కానీ డీప్ గా డిస్కస్ చేయం. బట్ ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక ఐడియా తీసుకుంటాం అంతే. ఇంకా కమర్షియల్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చిన ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఏవేవైతే గుర్తుండాలి మనకి ఎగ్జామ్ హాల్ కి వెళ్లే ముందు అది మనం మాట్లాడతాం. Alcohols and phenols are formed when hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and hydroxyl group. సో ఇది మనకి బేసిక్ గా మనం వాటర్ నుంచి ఆల్కహాల్స్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? హెచ్ అనేది ఆల్కహాల్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఈ విషయం ఫస్ట్ తెలవాలి. ఎట్లా వీ కెన్ రీప్లేస్ ఫిక్స్ గా మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకుంటే, దాన్ని రివైజ్ చేస్తుంటే, దెన్ దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయలేరు అనడానికి క్వశ్చన్ ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్కువ ఎంత ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం. బట్ ఈవెన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి లైక్ విత్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకొని, కొన్ని అర్థం చేసుకొని ఈజీగా చేయొచ్చు. దాంట్లో ఎక్కువ యుద్ధ ప్రాతిపాదికంగా ప్రిపేర్ అయ్యే అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో Recording in progress. అటువంటి క్వశ్చన్స్ ని హౌ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ మిస్టేక్స్ ఇన్ సచ్ క్వశ్చన్స్. అది మన బేసిక్ ఐడియాలజీ అది. లైక్ అటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే అన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పలేము ప్రతిసారి. అండ్ ఈవెన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ ఎట్లా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం ఈజీ క్వశ్చన్స్ ని ఫిల్టర్ చేసి, ఎట్లా వీఆర్ గెయినింగ్ అక్కడ నుంచి మార్క్స్ ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, అది ఇక్కడ పర్పస్ ఉండాలి.
ఓకే. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాటర్ నుంచి ఆల్కహాల్ ఎట్లా వస్తుంది. తర్వాత ఆల్కహాల్ అనేది ఈ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ 1 or more hydroxyl groups విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ద అలిఫాటిక్ కార్బన్ ఆటమ్. ఈ విషయం తెలుసు. ఇంకా సింప్లెస్ట్ ఆల్కహాల్ అంటే ఏంటి? మిథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కార్బినాల్. ఇది ఇంకోటి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకా ఒక లైన్ ఉంది. ది సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ హైడ్రోకార్బన్ by an alkoxy or aryloxy group yields another class of compounds known as ethers. Okay, మనకి ఈథర్స్, ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్, ఈథర్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి అర్థమైపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ కాన్సెప్ట్, జనరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. సో జనరల్ మెథడ్స్, లెట్స్ కొంచెం వెళ్తే పైకి. ఇంకో సంగతి ఇక్కడ మోనో, డై, ట్రై, పాలీహైడ్రిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఏవైతే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే alcohols and phenols may be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds. ఎట్లయితే they contain 1, 2, 3 hydroxyl groups respectively, దాని బేస్ మీద మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు ఇది మోనోహైడ్రిక్, ఇది డైహైడ్రిక్, ఇది ట్రైహైడ్రిక్, బికాస్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ OH. ఇది బేసిక్ థింగ్ బట్ స్టిల్ ఐ మెన్షన్. తర్వాత మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ అనేటివి మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాసిఫై చేయొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. దేనికైతే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉందో దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఎట్లుంది దాన్ని బట్టి ఇంకా ఫర్దర్ క్లాసిఫై అవుతుంది. ఎట్లా? ఇప్పుడు అది 1 degree అనుకో, దానికి ఓన్లీ లైక్ వేరే ఓన్లీ ఒకటి ఎటువంటి మిగతా కార్బన్ అటాచ్ అయ్యి లేదు, అప్పుడు అది sp3 ఉంటే లైక్ మిగతా ఏ కార్బన్ అటాచ్ అయ్యి లేదు, అప్పుడు అది 1 degree. కాదు, 2 other కార్బన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, దెన్ అది సెకండరీ. 3 other కార్బన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటే టర్షరీ. ఓకే, ఇంకా ప్రైమరీ, సెకండరీ, టర్షరీ. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఈ OH దీనికి అటాచ్ అయి ఉంది, 1, 2, 3 3 కార్బన్లు చుట్టూ అటాచ్ అయి సో టర్షరీ కార్బన్. ఓకే, ఇదంతా ఈ సినిమా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అయితే అట్లనే మనకి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎట్లా? దీంట్లో నుంచి సెకండరీ ఏది, టర్షరీ ఏది చెప్పండి అని అడుగుతారు సింపుల్ గా. ఓకే, ఇదంతా మనము ఆల్కహాల్స్ గురించి మాట్లాడినాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఈథర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈథర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ as simple or symmetrical if the alkyl or aryl group attached to the oxygen atom are the same, and mixed or unsymmetrical if the two groups are different. ఒకవేళ 2 groups different అయితే diethyl is a symmetrical ether, whereas the given ones are asymmetrical. You have mentioned చేసినవి are asymmetrical. So it is symmetrical లేకపోతే like simple, దీని క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది. తర్వాత నోమెన్క్లేచర్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఆల్కహాల్స్ కి నోమెన్క్లేచర్ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక CH3 గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మిథైల్ ఆల్కహాల్ అంటున్నాం, అది కామన్ నేమ్. దాని మనం ఐయుపాక్ నేమ్ ఏముంటది? మిథనాల్. ఇక్కడ 1, 2, 3 అంటే N ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, బట్ ప్రొపెన్ 1 ఆల్ ఈజ్ అవర్ ఐయుపాక్ నేమ్. తర్వాత ఇక్కడ 1, 2, 3. So this is isopropyl alcohol, but we in IUPAC system we say propane 2 all. So see అట్లా ప్రొసీడ్ అవుతాం మనం. తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి, మనకి సైక్లిక్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ నేమ్ యూజింగ్ ప్రిఫిక్స్ సైక్లో అండ్ కన్సిడర్డ్. ఇదంతా మనము నోమెన్క్లేచర్ లో నేర్చుకున్నాం, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ గాన్ త్రూ అది అక్కడ నేర్చుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ NCERT లో ఇచ్చిన మీకు ఏది మిస్ అవుట్ అయినాము అన్నట్టు ఉండకుండా జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేపిస్తున్నాం.
సో 1 సో సైక్లాన్ హెక్సల్ 1 ఆల్ కానీ సైక్లో హెక్సనాల్ అన్నా కానీ దట్ వోంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్. తర్వాత 1 2 3 4 5 దిస్ ఇస్ పెంటా. సో 2 మిథైల్ సైక్లోపెంటనాల్. ఓకే, ఇది అర్థమైపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఫినాల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో the simplest hydroxy derivatives of benzene is phenol. Simplest hydroxy derivative of benzene is phenol. Like ఇట్లా మన స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావు అని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు ఐయుపాక్ కామన్ నేమ్స్ చూద్దాం. ఇది మన ఫినాల్. తర్వాత ఇవి పేర్లు కూడా గుర్తుండాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అంటారంటే స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను, స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి వీటి అట్లీస్ట్ మినిమం మనకి NCERT లో ఇచ్చిన పేర్లన్నా గుర్తుండాలి. ఓకే, అదే ఇప్పుడు ఆర్థోకి ఉంటది అనుకో OH, ఆర్థోకి OH ఉన్నది, అప్పుడు అది ఓ క్రిసాల్ అవుతుంది. అదే మెటాకుంటే ఓ ఆర్థోక్రిసాల్ కాదు, మెటాక్రిసాల్ అవుతుంది. అదే పారాక్ ఉందనుకో పీ క్రిసాల్. సో సింపుల్ కొంచెం అట్లా వాడితే మనకు వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇక అబ్జర్వ్ చేయి, కెటకాల్, రెసోర్సినాల్, క్వినాల్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చి పేరు అడగడం కూడా దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. ఆర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నేమ్డ్ కరెక్ట్లీ అని కూడా అడగొచ్చు. లైక్ NCERT నుంచి అట్లీస్ట్ NCERT లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మనకు వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ బేస్డ్, డేటా బేస్డ్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. అఫ్ కోర్స్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తలే ఆ మాటను నేను, కానీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎలివేట్ చేస్తున్నాను అంతే. సో నెక్స్ట్ ఇవి అంతే ఇప్పటిదాకా చెప్పింది చూస్తే ఈథర్స్ గురించి, ఐయుపాక్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఈథర్స్ గురించి అంటే లైక్ సిమెట్రికల్ ఉండొచ్చు, అసిమెట్రికల్ ఉండొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పుడు CH3 ఓ CH2 CH2 CH3 ఉంది. సో CH3O CH2 CH2 CH3 లో మనకి నేమింగ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఇది ప్రొపెనాల్, అది మిథైల్. సో ఫస్ట్ చిన్నది ఇటు సైడ్ ఉన్నది వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? చిన్నది వస్తుంది ఫస్ట్, ఇటు సైడ్ ఉన్నది కాదు, చిన్నది వస్తుంది. మిథైల్ అండ్ ప్రొపైల్ ఈథర్. అదే ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడు, CH2 CH3 ఇథైల్ ఫినైల్ ఈథర్. వీటికి కొన్ని కామన్ నేమ్స్ ఉంటే ట్రై టు రిమెంబర్. అండ్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి ఎటువంటి కామన్ నేమ్ లేదు, దీనికి ఐయుపాక్ నేమ్ ఉంది. ఏందది? 2-ethoxy 1,1. ఎందుకంటే ఇక్కడ రింగ్ ఉంది, ఇక్కడ రింగ్ ఈజ్ అవర్ ప్రియారిటీ లా చూస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఈ విషయం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. తర్వాత ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, ఐయుపాక్ నేమ్స్ అనేటివి ప్రతి దానికి మనకి బేసిక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ముందుకు ప్రొసీడ్ అయితే ఐయుపాక్ అయిపోయింది, కామన్ నేమ్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు జనరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ చూద్దాం. మిథనాల్ ఉంది, మనకి ఫస్ట్ మిథనాల్ లో ఇక్కడ ఉన్న OH అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నది, దాని బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉన్నది ఇస్తారు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే.
ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్. ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ COH in alcohols is slightly less than tetrahedral angle. ఇవి మనకి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ కి పనికొస్తాయి. It is due to repulsion between the unshared electron pairs of oxygen. In phenols, the OH group is attached to sp3. ఇది మనకి స్ట్రక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ సంగతి. దీనికి ఎక్కువ మనం బ్రెయిన్ వాడే అవసరం లేదు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. తర్వాత ఈథర్స్ లో the 4 electron pairs, that is the 2 bond pairs and 2 lone pairs of electron on oxygen are arranged approximately in tetrahedral arrangements. అండ్ అక్కడ వచ్చే బాండ్ యాంగిల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ టెట్రాహెడ్రల్. ఎందుకు? రిపల్సివ్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల. ఇక్కడ ఎందుకు తక్కువ ఉంది? ఇక్కడ రిపల్షన్ బిట్వీన్ అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఇక్కడ రిపల్సివ్ సేమ్ లైక్ సిమిలర్ రీజన్. బాండ్ లెంత్, ఇవి వాల్యూస్ మనకి తెలియాలి, ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ కాడికి వద్దాం. సో ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ చాలా లైక్ ఎలక్ట్రాన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అని చాలా డిఫరెంట్ వాడినాం. ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్ గా చదువుతున్నప్పుడు చదివినాం. బట్ ఇప్పుడు టైం తక్కువ కాబట్టి లెట్ మీ సమ్మరైజ్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద ఆల్కేన్స్ బై హైడ్రేషన్. హైడ్రేషన్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు C డబల్ బాండ్ C ఉంది. ఏడు రాయాలి నేను? C డబల్ బాండ్ C ఉంది. ఈ C డబల్ బాండ్ C లో మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తే డోంట్ నో. ఇప్పుడు C డబల్ బాండ్ C ఉంది. దాంట్లో మనము వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? CCOH. ఎందుకు అవుతుంది ఇట్లా? మార్కోనికోవ్ రూల్. ఇప్పుడు మనం మార్కోనికోవ్ రూల్ అంటే ఏంటి డీటెయిల్ గా మాట్లాడడం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది, ఇవే మనం రెండు మాట్లాడతాం ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ ఇది ఒకటి. తర్వాత దీంట్లోనే ఇదే ఆల్కీన్ లో, ఈ ఆల్కీన్ లోనే ఒకవేళ మనం ఇంకా ఇది H2SO4 ప్రెసెన్స్ లో జరుగుతుంది. ఉట్టిగానే కాదు ఇది ఇట్లా ఏందని ఇట్లా H2SO4 ప్రెసెన్స్ లా అది కూడా డైల్యూట్ H2SO4. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ H వస్తుంది కదా, ఇక్కడ డబల్ H రాదు, ఇక్కడ H వస్తుంది కాదు, ఇక్కడ OH. ఓకే, ఇది ఆల్కహాల్ అయింది. తర్వాత మనం మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ లేకపోతే NaBH4 ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్ తో కూడా మార్కోనికోవ్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. బట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఏం కాదు, డైరెక్ట్ గా మనకి కావాల్సినది ఫామ్ అయిపోతుంది. అండ్ అప్పుడు ఇక్కడ H2SO4 కాకుండా అప్పుడు మనకి NaBH4 వాడతాం. ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్ ఫాలో అయ్యి మనకి OH అండ్ H రీప్లేస్ అయితే సింప్లీ. దాని తర్వాత ఇంకొక వే ఏంటంటే హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్ యూజింగ్ B2H6 or H2O2 or OH-. ఇందులో ఏం చేస్తాం? అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనికోవ్ రూల్. ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనికోవ్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ప్రోపీన్ ఉంది. ప్రోపీన్ లో BH3 టేకెన్ ట్వైస్. ఇది BH3 టేకెన్ ట్వైస్. అబ్జర్వ్ చేయండి. అది మనం చేస్తే మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్ వస్తుంది. ఓకే, ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్ వస్తుంది. అదే దీంట్లో అగైన్ మనం దీన్ని గోత్రు చేపిస్తే మనకు కావాల్సిన ప్రోపెన్ 1 వస్తుంది. ఇది ఒక ప్రాసెస్ అయిపోయింది. తర్వాత రిడక్షన్ మెథడ్ కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసెస్. కింద ఏం జరుగుతుంది అంటే రిడక్షన్ మెథడ్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తా, RCHO ఉంది, RCOCl ఉంది.
కాదు, ఆర్ COOH ఉంది. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఉంది. దీన్ని మనము LiAlH4 సింపుల్ గా LiAlH4 లేకపోతే H2O లేకుంటే HTPD, ఇది మనకి పర్మనెంట్ గా రిడక్షన్ చేస్తుంది, చేసి మనకి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు LiAlH4 కానీ H2O కానీ H2PD కానీ మనకి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది వీటన్నిటితో రియాక్షన్ చేపిస్తే. ఇంకా కీటోన్ RCOR అనేది ఒకవేళ కీటోన్ అయి ఉంటే మనకి సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది. కానీ ఇది ఒక సంగతి కదా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మైండ్ లో ఫీడ్ చేసుకోండి. ఇంకొక సంగతి ఏంటంటే, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటే పాలి నేను చెప్పేటి. NaBH4 అనేది ఓన్లీ అల్డిహైడ్ కీటోన్ లేకపోతే యాసిడ్ హలైడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. NaBH4 అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఓన్లీ అల్డిహైడ్ కీటోన్ అండ్ యాసిడ్ హలైడ్. ప్రొనౌన్సియేషన్ అక్కడ మిస్టేక్ అయితే ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. సో మనం NaBH4 అనేది ఓన్లీ అల్డిహైడ్ కీటోన్ అండ్ యాసిడ్ హలైడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే మన LiAlH4 ఈ మూడుని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, డైరెక్ట్లీ 1 డిగ్రీకి రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది. ఇంకా ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ గురించి మాట్లాడితే మనము అంటే ఫస్ట్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అనేది ఒకటి గుర్తు రావాలి. ఇది RMGX, ఇది ఆర్గానో మెటాలిక్ కాంపౌండ్. ఇట్లా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ మీద కూడా థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఏమడుగుతారు? ఏదన్నా ఎనీథింగ్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆన్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అనేది థియరిటికల్ గా ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు RMGX అనేది ఫస్ట్ ఆర్గానో మెటాలిక్ కాంపౌండ్, అండ్ ఇంకా ఇక్కడ కార్బన్ అనేది మోర్ electronegative than metal. Okay, so R group is present as negative group or nucleophile చెప్పాలంటే, అండ్ ఇది అనేది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ ని అప్పుడు అటాక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనకి వచ్చేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అల్డిహైడ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అల్డిహైడ్ కదా, RCHO, ఇది అల్డిహైడ్. ఇప్పుడు ఆ అల్డిహైడ్ ని మనము RMGX తో రియాక్షన్ చేపిస్తే మనకు 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఇదంతా నోట్ చేయాలి. ఆ అల్డిహైడ్ ని RMGX తో రియాక్షన్ చేపిస్తే, ఇప్పుడు అల్డిహైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ఇదే చూసుకో. అప్పుడు మనకి 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. అదే మనము ఇక్కడ కీటోన్ ని RMGX తో రియాక్షన్ చేపిస్తే మనకి అల్డిహైడ్ ని చేపిస్తే 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. అదే మనం మిథనాల్ ని చేపిస్తే మనకి 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. వెన్ మిథనాల్ is reacted with Grignard reagent, we get 1 degree alcohol. When aldehyde is reacted with Grignard reagent, we get 2 degree alcohol. And when ketone is reacted with Grignard reagent, we get 3 degree alcohol. ఇది ఒక ఇష్యూ. అండ్ ఎస్టర్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు, వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎస్టర్, there are two possibilities. Either we get 2 degree or 3 degree alcohol. And all these ideas will help you to reject the options and eventually select the right option. Okay, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే, ఇది అయిపోయింది పేజ్ అంతా దీని గురించి. తర్వాత ఇంకో సంగతి ఏంటంటే, మిథనాల్ అనేది కమర్షియల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ CO plus H2. Methanol is commercially prepared from CO plus H2, and అది ఎట్లా in presence of CuZnO Cr2O3 catalyst at high temperature and pressure. And CH3OH is called wood alcohol. This is a fact. CH3OH methanol is called wood alcohol. Okay, and మనకు తెలుసు సుక్రోస్, ఇన్వర్టేస్, వీటి గురించి తెలుసు. తర్వాత బాయిలింగ్ పాయింట్. లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ బాయిలింగ్ పాయింట్. Alcohols have a higher boiling point than haloalkene of same number of carbon. Haloalkane. Okay, alcohols are supposed to have higher boiling point than of haloalkanes of same number of carbon.
ఎప్పుడైనా కానీ మీకు కంపారిజన్ ఇస్తారు, 2 ఇస్తారు. ఒకటి హాలో ఆల్కేన్ ఉంటది, ఒకటి ఆల్కహాల్ ఉంటది. రెండిట్లో దేన్ని ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటది అని అడుగుతారు. లేకుంటే ఇదే నాలెడ్జ్ తో సాల్వ్ చేయగలిగే క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో ఈ నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి. ఏమని, ఆల్కహాల్ హ్యావ్ అ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ హాలో ఆల్కేన్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్. సో కంపారిజన్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కంపారిజన్ పాయింట్ ఇస్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే, తర్వాత ఇది ఎందుకైతుందంటే ఆల్కహాల్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇంక్రీజెస్ డౌన్ ద హోమోలాగస్ సిరీస్. హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ H2n+2 H2n difference. Okay, for the same alcohol as the branching increases, boiling point decreases due to decrease in surface area. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. For alcohol as branching increases, boiling point decreases due to decrease in surface area, and van der Waals forces holding the molecules together decrease, and eventually boiling point decreases because van der Waals force decreases and surface area decreases. ఇప్పుడు దీని ప్రాపర్టీస్ లో సొల్యూబిలిటీ గురించి మాట్లాడితే, లోవర్ ఆల్కహాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మిసిబుల్ ఇన్ వాటర్. ఎందుకంటే ఎబిలిటీ టు ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది విత్ వాటర్. తర్వాత solubility of alcohols decreases down the homologous series. For the same alcohol as the branching increases, solubility increases. అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి tertiary butanol is more soluble in water than N-butanol. Okay, and alcohols are weaker acids than water. ఇది you should రిమెంబర్. ఈ ప్రిపరేషన్ గురించి వస్తాను, నేను ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ముంగట కూడా మీకు ఒకసారి ఐడియా వస్తుంది ప్రాపర్టీస్. ప్రిపరేషన్ గురించి వస్తా, ఐ మీన్ ప్రాపర్టీస్ గురించి, ప్రిపరేషన్ గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో సొల్యూబిలిటీ అనేది అది కథ. తర్వాత solubility of alcohol decreases down the homologous series. ఎందుకంటే సేమ్ ఆల్కహాల్ యాజ్ ద బ్రాంచింగ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది solubility ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. సో T-butanol is more soluble than N-butanol. And alcohol అనేది weaker acids than water. ఎందుకంటే OH bond in alcohol is less polar as compared to OH bond in water. What is the reason? ఇది మనకు స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. What is the reason that alcohols are weaker acids than water? So OH polarity of OH is the reason. తర్వాత acid strength of alcohols decreases as the number of electron donating R groups increase at alpha carbon. ఇది మోస్ట్, ఈ స్టేట్మెంట్ మీద మార్క్ మై వర్డ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏంటిది అది? ది acid strength of alcohols decreases as the number of electron donating R groups increase at alpha carbon. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఏంది అర్థం, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఎక్కువైతుంటాయి ఆల్ఫా కార్బన్, అప్పుడు ఆల్కహాల్ యొక్క అసిడిక్ స్ట్రెంత్ తక్కువ అవుతుంటది. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఏమంటే అవి ఒక సిరీస్ ఉంది, అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆర్డర్ ప్రకారం. And 1 degree alcohol has least bond strength order compared to 3rd degree. Okay, and I'm talking about OH bond strength. OH bond strength is highest in 1 degree alcohol, is lowest in 1 degree alcohol. OH bond strength is lowest in 1 degree alcohol, and CO bond strength is highest in 3 degree. It is highest in 1 degree alcohol. This is reverse. Let me repeat again with clarity. OH bond strength is least in 1 degree alcohol, and CO bond strength is least in 3 degree alcohol. Okay, ఇది సంగతి. తర్వాత రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఇన్వాల్వింగ్ క్లివేజ్ ఆఫ్ OH. అంటే క్లివేజ్ అంటే ఇప్పుడు కట్టింగ్, క్లీవేజ్ ఆఫ్ OH బాండ్. ఇప్పుడు ROH ఉంది, దాన్ని మనము NA ఉంది, NA లో మనం దాని ప్రెజెన్స్ లో రియాక్షన్ చేపిస్తే ఇప్పుడు ROH
ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ Na మనకి RO Na ఇస్తుంది. ఇక్కడ హాఫ్ H2 ఇస్తుంది. అది నాట్ మ్యాటర్డ్ అబౌట్ దట్. ఓకే, అండ్ ఇది ఒక ఐడియా ఇచ్చిన నేను మీకు. నెక్స్ట్ reaction involving cleavage of CO bond towards these type of reactions, the reactivity order. CO అనేది ఎంత ఈజీ కట్ అవుతుంది దాని గురించి మాట్లాడితే 1 degree ఆల్కహాల్స్ కి లీస్ట్ ఉంటుంది, 3 degree ఆల్కహాల్స్ కి హైయెస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకో కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ROH. ఇప్పుడు ROH ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ PCl5 అయిపోయింది. అది RCl ప్లస్ POCl3 ప్లస్ HCl. HCl అనేది వైట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్తుంది. ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి. మనం ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక మాట, మనం ఎంత అయితే ప్రొసీడ్ అవుతున్నామో ముంగటికి మనకి అంత థింగ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. మనం మంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత ముందుకు ప్రొసీడ్ అవుతుంటే అంత థింగ్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి. లైక్ కొత్తవి ఏం నేర్చుకుంటలేము, బట్ ఉన్న వాటితోనే మనం కొత్త అజంప్షన్స్, కొత్త అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు పాయింట్స్ లా. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే ప్రతిసారి మొత్తం అర్థం ఫస్ట్ లో అన్ని చేసుకోవాలి, కానీ కొన్ని గుర్తు కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటాయి. అది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి గుర్తు పెట్టుకోమన్న యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా, లైక్ ఎప్పటికైనా ఏదైనా విషయం గుర్తు పెట్టుకోమన్న యాటిట్యూడ్ అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ, అది ట్రబుల్సమ్ యాటిట్యూడ్. అది ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ROH ఉంది, దాన్ని P+I2 లో చేస్తే మనకి RI వస్తుంది, అండ్ బై ప్రోడక్ట్ లో H3PO3 వస్తుంది. ఈ విషయాలు తెలిసి ఉండాలి. ఇంకా లూకాస్ రియాక్షన్ విత్ లూకాస్ రియేజెంట్. ఇప్పుడు మనము రియాక్షన్ విత్, నేను అన్ని చెప్తున్నా అనుకోకండి, బట్ నాకు ఇక్కడ జాగా దొరకలేదు. వేరే వైట్ బోర్డ్ చేద్దామంటే వైట్ బోర్డ్ ఈజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు లూకాస్ రియేజెంట్ గురించి మాట్లాడితే, సో లూకాస్ రియేజెంట్ ఏంటి? కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl or anhydrous ZnCl2 is Lucas reagent. The reagent is used to distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. ఇవి నిన్న క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో మనం ఈ మాట పలికినాం, టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినట్టు దాఖలాలు ఉండాలి. సో లూకాస్ రియేజెంట్ ఇది. సో ఇప్పుడు 3 degree alcohol gives cloudiness or turbidity with the Lucas reagent immediately. ఈ క్వశ్చన్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే కనిపిస్తుంది. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంది? 3 degree alcohol gives cloudiness or turbidity with Lucas reagent immediately. 2 degree alcohol gives cloudiness or turbidity after 5 to 10 minutes. 1 degree alcohol does not give turbidity or cloudiness at room temperature. ఓకే, అండ్ డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్, ఇదంతా లూకాస్ టెస్ట్ అయిపోయింది. సినిమా లూకాస్ టెస్ట్ ది. లూకాస్ టెస్ట్ సినిమా అయిపోయింది. దాని తర్వాత డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ gives different products at different temperatures with concentrated H2SO4. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఇప్పుడు సరే CH3CH2OH ఉంది. ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 లో. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉండాలి. ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి దేర్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మనకి 25 degrees Celsius, 140 degrees Celsius,
170 degree సెల్సియస్. ఇక్కడ మనకి ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ డై ఇథైల్ ఈథర్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఈథీన్ ఇస్తారు. ఓకే, ఓకే, ఇది డిఫరెంట్ డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అంటే లాస్ ఆఫ్ H2. డిహైడ్రేషన్ అంటే నీళ్ళు తీయడమే కదా, వాటర్ H2 రిమూవ్ చేయడం. ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తుంది డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO, ఐ మీన్ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO for different temperatures, I mean. Okay, the ease of dehydration of 3 alcohols increases as the degree increases. ఇప్పుడు 1 డిగ్రీకి లీస్ట్ తక్కువ డిహైడ్రేషన్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, అదే 3 డిగ్రీకి ఈజీ డిహైడ్రేషన్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఆల్కహాల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, సరేనా? నేను దీని గురించి ఇంకా నోట్స్ ఒకటి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నోట్స్ షేర్ చేస్తా, సో దట్ మనకి లైక్ వాట్ డు వి సే, మీరు అన్ని ఒకటే దగ్గర రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ ద నోట్స్. అండ్ ఇంకా ఆల్కహాల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. And the dehydration of alcohol to alkene proceeds via formation of carbonium ion అండ్ ఇది రీఅరేంజ్మెంట్ అండర్గో అవుతుంది. ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ముందు చదువుంటే మీకు గుర్తుంటుంది. ఇంకా డీహైడ్రోజనేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ H2 విత్ కాపర్ at 573 Kelvin is used to distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. ఇప్పుడు 1 degree alcohol అనేది gives an aldehyde with same number of carbon atoms. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RCH2OH ఉంది. ఇది నేను Cu ప్రెజెన్స్ లో 573 Kelvin లో రియాక్షన్ చేపిస్తా, అప్పుడు నాకు అల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఏందా అల్డిహైడ్? RCHO, ఇది అల్డిహైడ్ కదా. అదే దీన్ని నేను 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ కీటోన్. ఇదే మనం 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వాడుతున్నాను అనుకో, ఇడ అంటే ఇడ OH తీసి ఇడ R పెడతా, ఇదంతా జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి నాకేమొస్తుంది అంటే RCOR, ఇది నాకు వచ్చేది. లైక్ సి, ఇప్పుడు 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ అనేది నాకు సియుతోన్ రియాక్షన్ అప్పుడు అల్డిహైడ్ ఇస్తే, ఆ 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ అనేది నాకు కీటోన్ ఇస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ దట్. ఇంకా 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ అనేది డిహైడ్రేషన్ టు ఫార్మ్ ఆల్కిన్, నాకు ఆల్కిన్ ఇస్తుంది. ఇది నేను ఐ విల్ ఒక చిన్న నోట్స్ లా చేసి ఒక 1 page or 2 page ఐ విల్ ట్రై టు షేర్. ఓకే, అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది. ఆక్సిడేషన్ అనేది 3 డిగ్రీకి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే దానికి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి 3 డిగ్రీ ఆక్సిడేషన్, ఆల్కహాల్ ఆక్సిడేషన్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ మిథనాల్. ఫస్ట్ మిథనాల్ యూజులు మాట్లాడితే అది కలర్లెస్, ఇంకా హైలీ పాయిజనస్ ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత కంప్లీట్ గా వాటర్ లో సొల్యూబుల్, సాల్వెంట్ ఇన్ పెయింట్స్, ఫార్మల్డిహైడ్ తయారు చేయడానికి వాడుతుంది. ఇంకా ఇథనాల్ అనేది కూడా కలర్లెస్ లిక్విడ్, దీనికి హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ మిథనాల్ ఉంటుంది. ఇది సాల్వెంట్ ఇన్ పెయింట్స్ ఇండస్ట్రీలో వాడతాం. ఇంకా డీనాచురేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అంటే మేకింగ్ ఇట్ అన్ఫిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ బై యాడింగ్ CuSO4 అండ్ పిరిడిన్. ఓకే, డీనాచురేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ మీన్స్ ఆర్ ఆల్కహాల్, అది మనకి మేకింగ్ ఇట్ అన్ఫిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పసెస్ బై యాడింగ్ CuSO4 అండ్ పిరిడిన్. ఓకే, అండ్ ఇంకో సంగతి ఏంటంటే ఇలా ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్. సో ఇథిలీన్ గ్లైకోహాల్ అంటే ఏం లేదు, లెట్ మీ షో. ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అంటే CH2 ఇక్కడ OH, ఇక్కడ OH. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్, ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ సిరపీ లిక్విడ్ ఫస్ట్ థింగ్.
హై బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ ఇథనాల్, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎక్కువ ఉంది. యూజెస్ గురించి మాట్లాడితే యాంటీ ఫ్రీజింగ్ కార్ రేడియేటర్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాలియస్టర్ అండ్ సాల్వెంట్ లా కూడా వాడుతాం. ఇప్పుడు దీని రియాక్షన్స్ మాట్లాడితే బోత్ OH అనేటివి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో నేను దీని రియాక్షన్స్ ని కూడా ఒక ఏమంటారు, ఒక ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ నోట్స్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో విత్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇది అయిపోయింది. అదే ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇంకొక CH2 అండ్ OH యాడ్ చేసేస్తే ఇది గ్లిస్ట్రాల్ అయిపోతుంది. 1 2 3 ట్రయాల్ అయిపోతుంది. సో దీని ప్రాపర్టీస్, దీన్ని గ్లిస్ట్రాల్ అంటారు. దీని ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఇది హైలీ విస్కస్ లిక్విడ్, దీని హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్, అగైన్ సేమ్ రీజన్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎక్సెసివ్. ఇది కలర్లెస్ ఉంటుంది, ఇంకా హైగ్రోస్కోపిక్ లిక్విడ్. ఇంకా పాలియస్టర్ యూస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కాస్మెటిక్స్ కోసం, టెక్స్టైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం దీన్ని వాడతాం. దీనికి కూడా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా నేను షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీతో. ఇదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఫ్రీ టు షేర్ అబౌట్ ఫినాల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాజ్, ఇదంతా థియరీ నాకు తెలవాల్సి ఉండే అబౌట్ ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ ఫినాల్. ఇప్పుడు ఫినాల్ గురించి మాట్లాడితే, ఈ ఫినాల్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ థింగ్. Where is phenol? Okay. Phenols are native compounds with an OH group attached directly to a carbon of an aromatic ring. So C6H5OH is a phenol, right? Isn't it? అది బేసిక్. ఒకవేళ రింగ్ ఉందనుకో దాన్ని అలిఫాటిక్ ఆల్కహాల్ అంటాం, సైడ్ చైన్. అండ్ పేర్లు డిఫరెంట్ పేర్లు చెప్పిన నేను ఇప్పుడు. రెసార్సినాల్, పీక్రెసాల్, ఓ నైట్రోఫినాల్, లైక్ ఇవి తెలవాలి మనకి. ఇంకా మనకి దీంట్లో తెలియవలసినవి రియాక్షన్స్ ఆర్ ద థింగ్. ఇంకా ఫినాల్ యొక్క యూజెస్ మాట్లాడితే, దీన్ని మనం యాంటీసెప్టిక్, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ లా వాడతాం, డై ప్రిపరేషన్ చేయడానికి వాడతాం, డ్రగ్స్ కోసం వాడతాం. నిన్న మనం చదివిన చాప్టర్ లో బ్యాకలైట్, నోవోలాక్ గురించి వాడతాం, పాలిమర్స్. ఇది చెప్పంగానే ఎవరెవరైతే నోవల్ పాలిమర్స్ చాప్టర్ చదివినారో మీరు నాకు చెప్పాలి నోవోలాక్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతుంది. somehow the other way ఇప్పుడు మీరు you should be able to recall how is nolac prepared. Okay, this is how మనం చాప్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంటాం. సో రియాక్షన్స్ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్, phenol, also known as carbolic acid, was first isolated in the early 19th century from coal tar. Nowadays, phenol is commercially produced synthetically. In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivatives by any of the following methods. So, these methods మనకు తెలవాలి. From haloarenes. దీనిలో ఏమైతుందంటే క్లోరోబెంజిన్ ఏదైతే ఉన్నదో విత్ NaOH ఫ్యూజ్ చేసి 623 కెల్విన్ లో 300 ATM లో రియాక్షన్ చేపిస్తే మనకి ఫినాల్ వస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసెస్ టు మేక్ ఫినాల్. అండ్ అనదర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ benzene sulfonic acid. Like benzene is sulfonated with oleum and benzene sulfonic acid. Okay, and అది దా కన్వర్షన్ లో మనకి acidification of sodium salt మనకి ఫినాల్ ఇస్తుంది. తర్వాత డైఅజోనియం సాల్ట్స్, దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో జరిగేది NaNO2 ప్లస్ HCl తో రియాక్షన్ అవుతుంది. అనిలిన్ అనేది NaNO2 ప్లస్ HCl తో రియాక్షన్ అండర్గోయి ఫినాల్ ఇస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ గా మనకి తెలవాలి. తర్వాత క్యూమిన్, దిస్ ఇస్ క్యూమిన్ తోని ఇది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. దాని వల్ల మనకి ఆల్కహాల్, వి గెట్ ఆల్కహాల్. ఓకే, లైక్ ఎట్లా ఆల్కహాల్ వస్తుందో తెలిసి ఉండాలి. మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి చదివాము.
ఇప్పుడు మనం ఓకే ఇవి ఏవైతే నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ కి నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోల్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. సో నేను నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ యొక్క నేను అప్పుడు నా జేఈ ప్రిపరేషన్ లో నేను ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉండే అందులో అన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసినాయి అండ్ అది రోజు రిపీటెడ్ గా యూజ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఐ సజెస్ట్ యువర్ సేమ్ అది ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉండాలి. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే దర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ దట్ యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు మాస్టర్ ఇట్. కమర్షియల్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పిన ఇప్పుడు లైక్ నేను కొంచెం ఐడియా ఇచ్చిన దీని గురించి. ఇప్పుడు లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫినాల్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు షేర్ సమ్ నోట్స్ విత్ యూ అండ్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ బెటర్ దాన్ ఎనీథింగ్. ఓకే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఈథర్స్. మనం టైం ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఈథర్స్. సో ఈథర్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ వాటర్. We get H2O ని మనం రీప్లేసింగ్ H2O with hydroxyl or alkyl or aryl groups తోని మనకి వచ్చేది ఈథర్. సో మనకి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈథర్స్ లో 1 degree ఆల్కహాల్స్ ని డిహైడ్రేట్ చేస్తే మనకి ఈథర్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి నోట్ చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే 2 degree కానీ 3 degree కానీ ఆల్కహాల్స్ ని డిహైడ్రేట్ చేస్తే మనకు ఆల్కిన్ వస్తుంది, ఈథర్ రాదు. అండ్ ఆల్కహాల్ హలైడ్ నుంచి మనం AgO లో డ్రై చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఈథర్ వస్తుంది. విలియమ్సన్ సింథసిస్ లో కూడా SN2 రియాక్షన్ లో కూడా మనకి ఈథర్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ ఈథర్ ఎలా హౌ వి గెట్ ఈథర్. విలియమ్సన్ సింథసిస్ ఇవి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ లైక్ అగైన్ అదే మాట అంట దట్ లైక్ సోల్. అండ్ మీరు జియోసి చదివింటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇది మనకి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తము నేను ప్రతిదీ టచ్ చేయలేదు, ప్రతి పాయింట్ అయ్యా అగ్రీ దట్. సో నేను ఒక నోట్స్ PDF షేర్ చేస్తా ఇన్ సమ్ couple of days. See how it will be available to you. And అందులో లైక్ అది PDF అంతా మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, మీరు వాకిఫ్ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ తోని ఈజీగా whatever questions comes in the exam regarding from this chapter you will be able to solve that. ఈ అన్ని 3 parts అయిపోయినాక PDF ఇస్తా, లేకపోతే లైక్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ PDF ఇస్తా, వాట్ ఎవర్ సీమ్స్ నైస్. సో ఇది మనము తెలుసుకోవాల్సిన రియాక్షన్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి, ఆక్సిడేషన్ లో ఏవి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకా ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ ఏది ఎక్కువ బేసిక్, ఏం ఎక్సెప్షన్స్ ఏమున్నాయి, కామన్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఇవి తెలవాలి. ఇంకా ఎటువంటి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషనా లేకపోతే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ లైక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ SN1 SN2 వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండర్గో అవుతుంది, ఈ విషయాలు ఈ సంగతి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే ఇంకా డిఫరెంట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏం చేయాలి, బేసిక్ గా నేమ్ తెలవాలి, రియేజెంట్ తెలవాలి, రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్, అండ్ ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ ఉంటే అది, ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటే అది తెలవాలి. లైక్ ఇది నేమ్డ్ రియాక్షన్ లో తెలవలసినది ఇది. ఓకేనా అది. సో ఈ రోజు ఎక్కువ మొత్తం ఇన్ డెప్త్ గా మాట్లాడలేకపోయినా ఐ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ఐ ట్రై టు షేర్ ద నోట్స్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ క్లాస్ మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా. లాస్ట్ నెక్స్ట్ నేను అన్ని ఇవి ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైన్ ఆక్సిజన్ మొత్తంవి ఒక ఏమంటారు అన్ని కలిపి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నా, లైక్ ఒక జలక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో కొన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, అందువల్ల కొంచెం క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది, కొంచెం ఎక్కువ కిచాంచిపోయింది క్లాస్, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవ్వలేదు, ఐ అగ్రీ. సో కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను, లైక్ ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నా ఏమేం చేస్తారో. అండ్ యూ మే ఫీల్ లైక్ అప్పటిదాకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. సో
టిల్ దెన్ ఎన్సీఆర్టీ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి మీరు. ఎన్సీఆర్టీ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తుండండి. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ దెన్ enjoy NCRT, solve the previous year questions. Thank you. Sir, I am done, sir.